Good morning, all. Good morning, sir. Good morning. Good morning. After a long time. दांडिया कोण खेळतोय? जी. Yes, sir. घर पे खेळते का? सर बंद आहे आता सगळ्यांना त्यामुळे नाही. अरे एवढं पाहतात तुम्ही सगळे. अरे वा वा वा. सांगायला सगळं बंद आहे. सर कॉलेज स्टार्ट होणार आहे का आता? आता गव्हर्नमेंटनं म्हटलं उद्यापासून स्टार्ट करायचं. पुणे विद्यापीठातली सगळी कॉलेज उद्यापासून स्टार्ट करायचं म्हटलंय त्यांनी. आता विद्यापीठातनं अजून काही नोटिफिकेशन आलेलं नाहीये, पण होईल आता या महिन्याभरात होईल. तर आता लवकर आलं नोटिफिकेशन तर मे बी या वीकला पुढच्या वीकला होऊ शकतं. तुम्हाला कॉलेजची इच्छा नाही काय अजून? काय आहे? एंड सेम मे बी ऑफलाईन होऊ शकते, पण इन सेम जी आहे ती ऑनलाईन होऊ शकते का? इन सेम ऑनलाईन होईल, पण एंड सेम मे बी ऑफलाईन होऊ शकते. त्यामुळे आता अभ्यास व्यवस्थित करा. मला कोणीतरी मेसेज टाकला होता की इन सेम ऑनलाईन की ऑफलाईन. कोणी टाकला तो मेसेज माहित नाही मला, पण टाकला कोणतरी. आवाज येतो माझा? Yes, sir. मग रिप्लाय करा की बाबांना तिकडनं. ओके, स्क्रीन शेअर होते तुम्हाला? Yes, sir. सो नाव टुडे वी कॅन स्टार्ट युअर युनिट नंबर 3. युनिट नंबर 2 आपलं राहिलंय निम्मीच्या वरती पूर्ण. फक्त आपण स्टार्टिंग केलं होतं. आता आधी काउंटिंग बघून घेऊ, नंतर ते बघू वाटल्यास. युनिट नंबर 3 काउंटिंग प्रिन्सिपल्स. व्हॉट यू मीन बाय काउंटिंग? वाय यूज काउंटिंग? काउंटिंगचा पर्पज काय असेल कोणी सांगू शकतो का? So how many different possible ways for counting? Suppose your simple basic counting is there. What happens? Suppose we can use a password on your computer. Okay. So your system consists of 6, 7 or 8 digit or 8 characters. So each of these character must have digit or letter or any alphabets or any special characters like this. So each password must contain at least one digit. So how many such passwords are there? So how many combinations, how many possibilities are there? ज्यावेळेला आपण पासवर्ड क्रिएट करतोय कम्प्युटरला, सिस्टमला, आपण काय म्हणतो 6, 7, 8 डिजिट आपल्याला तिथे हवे असतात. त्यातनं काय पाहिजे आपल्याला? each of these characters must be a digit or letter of the alphabet or any special characters. Okay, then each password must contain at least one digit. So how many number of possibilities, how many
such type of passwords are there. So these techniques need to answer these questions a variety of order counting principles. Number of counting principle we will introduce. So here we can use some basic principles, some basic rules are there. Suppose in your district mathematics counting problems arises throughout the mathematics and computer science. So a number of experiments are there. So we can introduce basic techniques of counting. So here we use these methods. So basic counting principles here we use two basic counting principles. Which one? So here we use two basic counting principles. Two basic counting principles. So first one is what your product rule and sum rule. So that is your product rule and sum rule. These are two basic counting principles. So we can use here. Okay. So we first present two basic counting principles, the product rule and the sum rule. So then we assessment of this will show how they can be used to solve many different counting problems. So the product rule applies whenever a procedure is made up of separate tasks. So आपण का light. Okay. आवाज येतोय का? हॅलो. Yes, sir. Yes, हा sir. येस सर. ओके. स्क्रीन शेअर नाही होणार पण थोडं मी फक्त बोलतोय इथे लाईट गेली आहे आपण लक्ष देऊ फक्त सो हिअर वी यूज two basic counting principles that is your product rule and sum rule. So then we'll show how they can be used to solve many different counting problems. So we can use here simple first product rule. It means what you suppose that a procedure can be taken or broken two into sequence of two tasks. Suppose there are n1 ways, number of ways to do the first task and n2 ways to do the second task after the first task has been done. So then there are n1 into n2 ways to do the procedure. म्हणजे काय कुठली एक बेसिक प्रिन्सिपल असेल बेसिक टर्म असेल आपण काय करू त्याला प्रॉडक्ट रूल मध्ये यूज करू. सपोज we can use this procedure can into broken into a two tasks. First task is what your n1 task and second is your n2 task. Then we can multiply this. After completion of your n1 task has been done. Then your n1 into n2 way to do the procedure. Suppose for example, suppose here I think we have how many alphabets? Okay. Suppose here how many different license plates are available if each plate contains a sequence of 3 letters followed by 3 digits. No sequence of letters are prohibited even if they are absent. Okay, so we have there are 26 choices for each of थांबा एक सिंपल सांगतो आता लवकर कळेल. Example is what here 26, 27. Okay. Simple problem सांगतो एक. Okay, so simple way, suppose a license plate contains 2 letters followed by 3 digits.
with the first digit not zero. So how many different license plates can be printed? Okay, so here we can use each letter can be printed in 26 different ways, right? आपल्याकडे अल्फाबेट किती आहेत? 26. पण लक्ष द्या, मी प्रश्न काय सांगितलं मला. Suppose a license plate contains two letters followed by three digits with the first digit not zero. So how many different license plates can be printed? Okay, तर पहा आता. Each letter can be printed in 26 different ways. ओके, म्हणजे लेटर किती आले? दोन लेटर म्हटलं आपल्याला. सो 26 into 26. Then the first digit in 9 ways. झिरो नको पाहिजे म्हणजे याला 1 to 10 मधलं झिरो नको आहे म्हणजे काय आलं 9 ways. And each of the other two digits in 10 different ways. क्लिअर? जर समजा आपला नंबर असा असेल MH है ना, MH आणि काय पाहिजे पुढे आपल्याला 3 डिजिट्स, 2 letters and 3 digits ना. 3 digits म्हणजे पहिला झिरो नको. म्हणजे काय MH 123 104 109 107 याप्रमाणे. ओके, म्हणजे मला कसं काय कॉम्बिनेशन कसं पाहिजे मग. सो इच लेटर कॅन बी प्रिंटेड इन 26 डिफरंट वेज. द फर्स्ट डिजिट इन 9 वेज, कारण पहिला झिरो नको, सेकंड थर्ड झिरो चालेल. ओके, अँड इच ऑफ द अदर टू डिजिट्स इन 10 different ways. So hence we can find out 26 into 26 into 9 into 10 into 10. So calculate it and tell me the answer. How many different combinations are there? How many different possibilities for license plates can be printed? Okay, clear? Hello? Hello? Yes, sir. सुरांजली आवाज येतोय? प्रबळ? येस सर. Yes, sir, sir. ओके, तर म्हणजे तुम्हाला कळलं का मी काय म्हणतो. आता आपल्याला एक नंबर प्लेट करायची आहे. नंबर प्लेट मला काय पाहिजे? 2 लेटर्स पाहिजे आणि 3 डिजिट्स पाहिजे, बरोबर. 2 लेटर्स म्हणजे किती अल्फाबेट आले? 26. आता डिजिट जे हवे, डिजिट कसे हवे मला? पहिला डिजिट झिरो नको, म्हणजे 10 पैकी त्याला 9 डिजिट आणि सेकंड आणि थर्ड डिजिट झिरो पण चालेल, राईट. म्हणजे काय आलं? 26 into 26 into 9 into 10 into 10. सगळे कॉम्बिनेशन काढा, मग टोटल आन्सर सांगितले. 6,08,400, sir. Right. So these are the different license plates can be printed. किती प्रिंट करू शकतो आपण? 6,08,400 license plates can be printed. Clear? Similarly, I will give again one question for that. So suppose in can an organization containing 26 member elected a president, treasurer and secretary, assuming no person is elected to more than one position. To look at 26 elected as a president, treasurer and secretary, assuming no person is elected to more than one position. So the president can be elected in 26 different ways. 26 लोक आहेत, त्याच्या आपल्याला 3 पद निवडायचे. कुठली कुठली? प्रेसिडेंट, ट्रेझरर आणि सेक्रेटरी. आणि काय म्हटलं की नो पर्सन इज इलेक्टेड इज मोर दॅन वन पोझिशन, म्हणजे एका पोझिशनला एकच माणूस असेल. आपलं पहिली पोझिशन आपण काय घेऊ? प्रेसिडेन्सी. सो द प्रेसिडेंट कॅन बी इलेक्टेड इन 26 डिफरंट ways. Okay, following this, the treasurer can be elected in how many ways? जर 26 मधनं प्रेसिडेंट निवडला गेला तर किती उरले? 25 मधनं एक ट्रेझरर असेल तर 25. सो द ट्रेझरर कॅन बी इलेक्टेड इन 25 डिफरंट वेज. सो सिन्स द पर्सन चूजन प्रेसिडेंट इज नॉट एलिजिबल टू बी ट्रेझरर, म्हणजे आपण तो काढून टाकला ना डायरेक्टली, कारण त्या काय म्हटलंय एका पाहिजे एकच पद असेल तर 25 राहिले. And again, following the secretary can be elected in 24 different ways. So thus, by the above principle of counting, there are 26 into 25 into 24. So total different ways. किती आहेत बघा? 15,600, 15,600 different ways in which the organization can elect the officers. Right? It means what? When we can use the product rule of principle. So let A and B be the Cartesian product of sets A and B.
then we can use n number of A cross B equal to n of A into n of B. आपण दोन टास्क करतोय प्रॉडक्ट करताना दोन टास्क काय असेल if your two sets are there A and B, so then we can use n into cross n of A cross B equal to n of A into n of B. This is for your product rule. And for some rule, if A and B are disjoints, then we can use n of A summation B equal to n of A plus n of B. Clear? Just minute light आली है कर तो start. And STRU41 241. Ayush Sahu. Okay, screen share to तुम्हारा. Yes, sir. Okay. Just a minute. Okay. For this basic counting principle, suppose here what happened? We first present two basic counting principles, the product rule and sum rule. Okay. Then assessment will show how they can be used to solve many different counting problems. The product rule applies when a procedure is made up of separate tasks. So what is your product rule? The product rule is what you suppose that a procedure can be broken into to sequence of two tasks if there are n1 ways into do the first task, and for each of the ways doing the first task there are n2 ways to do the second task. Then there are n1 into n2 ways to the do the procedure. For suppose example, suppose a new company with just two employees, Sanchez and Patel, rent a floor of building with 12 offices. So how many ways are there to assign different offices to these two employees?
बघा 2च एम्प्लॉईज आहेत. तुम्हाला सांगितलं 2 एम्प्लॉई आहेत, मला काय पाहिजे आपल्याला किती ऑफिसेस आहेत? 12 फ्लोर ऑफ बिल्डिंग विथ 12 ऑफिसेस. So how many ways are there assigned different offices to these employees? So my simple procedure what here, the procedure of assigning offices to those who employ consists of assigning an office to Sanchit, so which can be 12 ways, and then assigning an office to Patel different from the offices assigned to Sanchit. कारण 12 पैकी एक तर ऑलरेडी गेलं संचितला, उरले किती? 11 पैकी एक कुठे गेला जाईल? पटेलला. So can be done in 11 ways. So by the product rule, there are 12 into 11. That is your 132 ways to assign offices to these two employees. Clear? So we can divide this into two different tasks. So first one is your first office assigned to your Sanchit, and second is one your Patel. Okay, it means what your 12 into N1 into N2. That is your 132 ways to assign offices to these two employees. Right? Clear? Simple basic counting process. Write down first, then you can move ahead. इतना लिख लो, पहले बैठ जाते हैं हम लोग. झाला की मला सांगा लगेच. ओके, प्रभास, प्रांजली, अरे ऐकत आहे का? येस सर. आलाय. ओके ओके ओके. सौरभ त्रिपाठी, शुभम नाही क्या आज? Clear, done? No, sir.
Here 1 minute, sir. okay. मैं जल्दी नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ पूछ रहा हूँ आप लोगों को कि इसका रिप्लाई में तुम्हें समझ में आएगा ना. Done, sir. ओके, बाकी लोग. Completed, sir. Okay, so now we can take second problem. Second problem. Suppose a license plate contain two letters. Two letters followed by three digits. Three digits with the first digit not zero. How many different license plates? Can be printed? हाँ, तो अब हैंग हो गए ना. Can be printed. Okay. अब देखिए यहाँ पे. Suppose a license plate contain two letters. यहाँ पे लिखता हूँ. License plate contain two letters and three digits. मतलब 5 वर्ड चाहिए हमारे पास. ओके, सो नाउ टू लेटर्स. लेटर्स मीन्स व्हाट हियर? हाउ मेनी लेटर्स? अल्फाबेट्स कितना होता है? 26. ओके, सो ईच लेटर कैन बी प्रिंटेड इन टू लेटर्स ना. सो ईच लेटर कैन बी प्रिंटेड इन 26 डिफरेंट वेज. राइट, कुछ भी हो जाता है 26 डिफरेंट वेज. अब क्या बोला है? Followed by three digits with first digit not zero. It means what here? The first digit in how many ways? 9 ways. And remaining two digits in 10 ways. Right? मतलब क्या आ गया? 26. देखो इस
26 इंटू 26 इंटू 9 इंटू 10 इंटू 10। मतलब सपोज हमारी प्लेट अगर ऐसी है, सपोज MH 1 2 3, ये मेरी लाइसेंस प्लेट है। ये दो अल्फाबेट्स हो गए, कितने टाइप हुए? 26। फर्स्ट मुझे क्या चाहिए? जीरो नहीं चाहिए। अगर जीरो छोड़ दिया मैंने, तो 0 to 10, 0 to 9, कितने डिजिट चाहिए? 10 डिजिट। जिसमें मुझे जीरो कैंसिल हो गया, तो कितने बचते फिर? 9। सो 9 वेज। एंड रिमेनिंग टू जो 2 3 जो है, यहाँ पे आप लोग जीरो ले सकते हो, यहाँ जीरो से यहाँ जीरो ले सकते हो। मतलब कितना टाइम हो गया? 10 टाइम्स दिस। So total how many combination? 6,08,400. So therefore 6,08,400 different plates can be printed. Different license plates can be printed. Okay, this is your product rule. एग्जाम्पल लिखो पहले और उसका सोल्यूशन भी लिख लो। मैडम प्रबळ कळतं का? हो सर, कळतंय. तो आगे जाके आपको यही परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में सब लेना है प्रोबेबिलिटी में। सर ते MH आहे ना सर, तिथे रिपिटेशन अलाउड आहे का नाही अलाउड आहे काय मेन्शन केलं नाही. मग आपण राइट 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 राइट। क्या देखो, सपोज लाइसेंस प्लेट कंटेन 2 लेटर्स, कुछ भी नहीं बोला है कि वहां पे ऐसे बोला नहीं कि एक वर्ड एक ही टाइम आना चाहिए, कुछ नहीं बोला हुआ ना। सो हम लोग यहाँ पे 26 लीटर कुछ भी MM भी ले सकते हैं। अगर हम लोगों ने रिपीटेशन किया, सपोज ऐसे किया हम लोगों ने MM, तो भी चलेगा। सिर्फ ये जीरो छोड़ के यहाँ पे आप, यहाँ सॉरी, फर्स्ट डिजिट जो है वो जीरो छोड़ के हम लोग यहाँ पे 2 2 2 ले सकते हैं, 1 1 1 ले सकते हैं। कुछ भी रिपीटेशन कुछ बोला नहीं है कि रिपीटेशन मत करो ऐसा। तो सारे कॉम्बिनेशन में चेक करना है। अगर बोला होता कि अगर एक डिजिट एक बार आ गया है तो रिपीट नहीं होना चाहिए, तो क्या होता? फिर ये 26, ये कितना होता? 25 होता। राइट, यहाँ पे कुछ दिया नहीं, मेंशन है क्या? लाइसेंस प्लेट कंटेन्स 2 लेटर्स ओनली फॉलोड बाय 3 डिजिट्स। फर्स्ट डिजिट नॉट जीरो, बस इतने की कंडीशन है, फर्स्ट डिजिट नॉट जीरो बस, बाकी कुछ भी चलेगा। इससे क्या किया मैंने? 26 इंटू 26, 9 इंटू 10 इंटू 10। क्लियर? नरेंद्र कळतंय का? प्रसाद जी, कोमल, सुजित बाळा, फक्त तुझा म्यूट करून टाक मोबाईल। गुड, सॉरी सर. नो प्रॉब्लेम, होतं असं। तू हुशार बाळा, तू मुद्दाम नाही करणार ते। आपण लवकरच भेटू कॉलेजला आता सगळेजण। क्लियर? लिख लो पहले, फिर बोलो मुझसे। सिंपल प्रोडक्ट रूल, काउंटिंग प्रिंसिपल्स, प्रोडक्ट रूल एंड सम रूल। उसके बाद में देखते सम रूल।
Clear? Yes, sir. Next. Again one problem. Problem number 3. Suppose how many ways can an organization containing contain 26 members to elect president, treasurer, and secretary. So in bracket they are assuming no person is elected to more than one position. ये आपको कंडीशन दी हुई है, राइट? अब देखिए हम हाउ मेनी मेंबर्स, 26 मेंबर्स टू इलेक्ट प्रेसिडेंट. ओके, टू इलेक्ट प्रेसिडेंट मतलब क्या होगा फिर? द प्रेसिडेंट कैन बी इलेक्टेड इन हाउ मेनी वेज? द प्रेसिडेंट can be elected in 26 different ways. ओके, कितने मेंबर्स है? 26 मेंबर. 26 मेंबर में से कोई भी प्रेसिडेंट हो सकता है, मतलब 26 वेज. अब इसमें से एक अगर प्रेसिडेंट हो गया तो बचता क्या है? द ट्रेजरर कैन बी इलेक्टेड इन हाउ मेनी वेज? 25 वेज. जो एक बार प्रेसिडेंट बन गया वो उस लिस्ट में से कट हो गया, क्योंकि क्या दिया है? नो पर्सन इज इलेक्टेड टू मोर देन वन पोजीशन. सो देन 25 वेज. अब बचता क्या है बाकी? सेक्रेटरी. द सेक्रेटरी इलेक्टेड इन 24 वेज, राइट ना? क्योंकि जो लोग एक बार प्रेसिडेंट बन गया, ट्रेजरर बन गया, वो लोग इसमें पार्टिसिपेट नहीं हो सकते. बचते कितने फिर? 24 में से एक कोई भी सेक्रेटरी बन सकता है. सो 24 वेज. So there are 26 into 25 into, so therefore there are 26 into 25 into 24. It means what here? 15,600. So therefore 15,600 different ways. Okay? Right on. Clear? Hello? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे आपको कंडीशन दी हुई है, assuming that no person elected to more than one position. यहाँ पे 3 positions है, president, secretary and treasurer. So no person elected to more than one position. इसलिए president जब भी इलेक्ट होगा तो 26 पीपल होंगे. वो एक चुन के गया तो बचते कितने? 25. 25 में ट्रेजरर गया तो बचते कितने? सेक्रेटरी 24. तो multiply by 26 into 25 into 24. How many? 15,600 different ways to elect the positions. Third one.
So this is your simple product rule principle. Let A cross B be the Cartesian product of set A and B, then we can use n of A cross B equal to n of A into n of B. So मतलब प्रिंसिपल हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ सैंपल्स n of A into n of B जितना हो उनको मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सिंपल. So write down this product rule principle. A cross B be the Cartesian product of sets A and B, then n of A cross B equal to n of A into n of B. Clear? Yes, sir. Okay. Now second rule, that is your sum rule. देखो सम रूल में क्या होगा अभी, इफ अ फर्स्ट टास्क कैन बी डन, if first task can be done in n1 ways, first task can be done in n1 ways, and a second task in n2 ways, n2 ways, and if these tasks cannot be done at the same time, and if these tasks cannot be done at the same time, cannot be done at the same time, then there are n1 plus n2 ways to do one of these tasks. One of these tasks. Okay? Right on. If your first task can be done in n1 ways and second task can be done in n2 ways, then these tasks cannot be done at the same time. It means what your first n1 is completed, then n2 is on the way. So there are n1 plus n2 ways to do the one of these tasks. This is your sum rule. Right on.
So we can write here sum rule principle. Sum rule principle. If A and B are disjoint sets, then A n of A summation of B equal to n of A plus n of B. N of A plus n of B. Write down. This is your sum rule principle. Clear, Anujay? Yes, sir. अंजली मैडम, आरती, दर्शन, दर्शन आहे का? हो सर. गुड. गायत्री मॅडम, खोत. येस सर. चलो आहे म्हणजे आगे. पूजा, रवि, रवि बड़े कोण आहे रवि? यस सर. तू नाव काय बाळा पूर्ण? बडे रवी पंडू. तू रेग्युलरचा पोरगा आहेस? नाही अजून सर, ऍडमिशनच नाही. डीएससी का तू? नाही, कॉलेज ट्रान्सफर. ओके, कुठला काढला होता? झील. झेलला होता का? हा मग का सोडलं झेल? सर, लांब होतं भरपूर. बरं बरं, ठीक आहे ठीक. तर मग तुझं नाव ऍडमिशनच काय? झालं नाही सर, लेक्चर करतोय मी त्याच्यामुळे ग्रुप मध्ये हरकत ऍड नाही, झालो. काय हरकत नाही, काय हरकत नाही. तुम्हाला नाव नवीन दिसलं मला रवी बडे, म्हटलं पण बाहेरच्या घुसला बघू जरा. ठीक आहे. ठीक आहे ठीक आहे सर. समीर, संकेत, सार्थक, सौरभ, सौरभ, सुमित कोलेकर येस सर. आहे ना बाळा? शांत आहे ना? हो सर. झालं लिहून? Yes, sir. Okay. So for example, a student can choose, write down example, a student can choose a computer project from one of three lists. One of three lists. The three list contains 23, 15 and 19 projects. So how many possible projects? Are there to choose from? पाच तीन लिस्ट दिलेला आहे. स्टुडंटला काय करायचंय? प्रोजेक्ट एक प्रोजेक्ट चूज करायचा कुठल्या तीन लिस्ट मधनं. तीन लिस्ट आहेत, कुठल्या कुठल्या आहेत? 23, 15 अँड 19. सो टोटल प्रोजेक्ट एवढे आहेत. त्यावेळी आपण काय करायचं? मुलाला एक प्रोजेक्ट चूज करायचा आहे. म्हणजेच काय होईल? द स्टुडंट्स कॅन चूज अ प्रोजेक्ट फ्रॉम द लिस्ट ऑफ 23 पेज. पहिल्या याच्यामध्ये पण स्टार्ट करू वाटलं. द स्टुडंट्स
can choose a project from the first list in 23 ways. Okay. From the second list, किती आहे? From second list in 15 ways. And from third list 19 ways. तुम्ही ऍट अ टाइम तुम्ही सिलेक्ट करू शकता का? नाही. पहिला 23 मधनं सिलेक्ट करा, नाही जमलं 15 मधनं करा, नाही जमलं 19 मधनं करा. ओके. सो hence there are 23 plus 15 plus 19. It means what your total 57 project to choose from. Clear? ज्यावेळेला समेशन असेल, सम रूल असेल, काय म्हटलं, स्टुडंट कॅन चूज अ कम्प्युटर प्रोजेक्ट फ्रॉम वन ऑफ द 3 लिस्ट. या 3 मधनं कुठल्या एका लिस्ट मध्ये सिलेक्ट करायचं आहे. तर ते 3 लिस्ट कंटेन 23, 15 and 19 projects. So how many possibilities are there? How many possible projects are there to choose from? So here we can use 23 ways. So for first list in 23 ways, second list for 15 ways, and third list from 19 ways. So we can write 23 plus 15 plus 19, total 57 ways to choose the product. Okay. Pardon. Clear? Yes, sir. Okay. So now today we can stop here. Remaining parts we take in next lecture. Okay. Chalo, bye bye.